next one we will see the third chapter, chapter 3, that is complex numbers, right? இது ரொம்ப உங்களுக்கு ரொம்ப ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு ஈஸியான ஒரு சாப்டர் லைக் மேட்ரிசஸ் அண்ட் டிட்டர்மினன்ட்ஸ் மாதிரியே, அதனால வந்து இதை நம்ம பார்த்துடலாம், ரைட்? நெக்ஸ்ட் வந்து we will go to vector algebra. Vector algebra ஒரு ரொம்ப கொஞ்சம் லென்த்தியான எக்ஸசைஸ் அது, ரைட்? 2 பாயிண்ட் ஐ மீன் 11 எக்ஸசைஸ் இதில் இருக்குது, 11 எக்ஸசைஸ் இருக்கு, that we will take after this. அதனால இது ரொம்ப சின்ன சாப்டர் இது. It contains only 5 exercises like the first chapter. அதனால இதை நம்ம முடிச்சிடலாம். Chapter 3 complex numbers, right? First வந்து you take down the definition. Complex number அப்படின்னா என்னன்னா, take down. Complex number definition is take down. A complex number is of the form, please take down. A complex number is of the form z is equal to a plus ib. எப்பவுமே ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் இந்த ஃபார்மேட்ல தான் இருக்கும். It is of the form a plus ib, right? Here where a is called, நம்ம a வை என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா, it is called a real part. It is called a real part of the complex number. A is, the small a is called the real part of the complex number. Real part அப்படின்னா நம்ம இந்த மாதிரி தான் denote பண்ணுவோம். அதே மாதிரி small b is called imaginary part of the complex number. Generally z என்றது complex number, a என்றது என்ன, it is called real part of the complex number, and b is called imaginary part of the complex number with the property, ஷார்ட்டா pty ன்னு போட்டுருக்கேன், with the property I square is equal to -1. இதை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும். இந்த இடத்துல வந்து சாப்டர் 3ல the value of I square is -1. நீங்க I னா என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கும் உங்களுக்கு. I யோட வேல்யூ வந்து it is root of -1. Imaginary unit. I is called imaginary unit. I square வந்து you will get -1. Okay? So this is the general definition of a complex number. Complex number எப்பவுமே it is of the form some a plus ib or x plus iy or p plus iq or alpha plus i beta, okay, or எப்படி வேணாலும் எழுதிக்கலாம், ரைட்டா? c plus id எப்படி வேணாலும் எழுதலாம். ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் இருக்கு பாத்தீங்களா, i இல்லாத டேர்ம், term without i is called real part of the complex number. A term with i is called imaginary part of the complex number. இத நல்லா கிளியரா புரிஞ்சுக்கங்க. இதுதான் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் a complex number. Next வந்து we will go for a other definition, negative of a complex number. ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் இந்த மாதிரி இருக்க வச்சுக்கோங்க. Let z is equal to a plus ib be a complex number. நான் ஷார்ட் அந்த மாதிரி c டாட் அப்படி போடுவேன், சொன்னாவே காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் தான். Then the negative of this complex number, negative of this complex number is minus z, is minus a minus ib. அவ்வளவுதான். Just you have to multiply throughout the complex number by minus symbol. So minus a minus ib is the negative form of the complex number, right? Minus a minus ib என்றது தான் என்னது, negative form of this complex number a plus ib. Okay, that's all. ரொம்ப சிம்பிளான இதுதான் இது. Next வந்து we will go for basic algebraic operations regarding complex number. அதாவது எப்படி வந்து how to add two complex numbers, how to subtract two complex numbers, how to multiply and how to divide, இதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போறோம். Basic algebraic operations. First one is addition. Addition of two complex numbers. Take down, let z1 is a plus ib and z2 is c plus id. Now we are going to see how to add two complex numbers, z1 plus z2, a plus ib plus c plus id. எப்படி ஆட் பண்ணணும்னா, காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் எப்படி ஆட் பண்ணணும்ன்றது இப்போ நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம், ரைட்? யூ ஹாவ் டு ஆட் த கரஸ்பாண்டிங் ரியல் பார்ட்ஸ் அண்ட் த கரஸ்பாண்டிங் இமேஜினரி பார்ட்ஸ். எப்படி ஆட் பண்ணணும், ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் ஆட் பண்ணப்போ தெரிஞ்சுக்கங்க. ஆல்வேஸ் திஸ் இஸ் த ப்ரொசீஜர். யூ ஹாவ் டு ஆட் த டூ கரஸ்பாண்டிங் பார்ட்ஸ். இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் எது ரியல் பார்ட்டு, ஏ, இமேஜினரி பார்ட்டு பி. இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரில் ரியல் பார்ட் என்ன, சி, imaginary part D. Add the corresponding real part
a plus c plus I into, add the corresponding imaginary part b plus d, right? Like this we will add the two complex numbers. அதே மாதிரி subtraction இனிமே வந்து மேலே இந்த z1 a plus ib, z2 வந்து c plus id ன்றது it is common for all the operations, right? Now we are going to see how to subtract. What is z1? A plus ib. What is z2? It is c plus id. Now a plus ib minus c minus id. You subtract the corresponding real part and the corresponding imaginary part. A minus c, then plus I into என்ன வரும்? இது connect பண்ணுங்க b minus d. So this is the way to subtract two complex numbers. The next one is I am going to teach you how to multiply two complex numbers, right? Number 3, multiplication of two complex numbers, z1 into z2. Tell me what is z1? A plus ib. z2 is c plus id. Multiply term by term. Multiply பண்ணுங்க. ac plus I into ad plus I into bc plus I square bd. புரிஞ்சுதா எப்படி மல்டிப்ளை பண்ணிருக்கேன்னு? first term into first term, ac plus I into ad plus I into bc plus I square bd. Now ac plus இந்த ரெண்டு டேர்ம்ல I வந்து காமன் வெளியே எடுத்துருங்க. ad plus bc. Tell me what is the value of I square? minus 1 இப்போ தான் சொன்னேன் இல்லையா? I square ஓட வேல்யூ வந்து it is 1. The next step is, this is the real parts. The real part connect பண்ணுங்க. ac minus bd plus I into ad plus bc. எப்பவுமே இந்த ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ் மட்டும் இந்த மாதிரி நீ வந்து மனப்பாடம் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. ஜஸ்ட் கோ ஃபார் லைக் திஸ். இந்த மாதிரி பண்ணுங்க. ஜஸ்ட் மல்டிப்ளை டேர்ம் பை டேர்ம் இந்த மாதிரி பண்ணுங்க. இன்னும் கொஞ்சம் உனக்கு ஈஸியாக நான் சொல்கிறேன் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா, யூ கேன் ரிமெம்பர் டெக்னிக் லைக் திஸ். யூஸ்வலாக இப்படி தான் சொல்லுவேன் எப்போவுமே. ஏன்றது என்ன? ரியல் பார்ட் ஆஃப் த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர். இதில் இதான் ரியல் பார்ட், இது இமேஜினரி பார்ட் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர். This is called the real part and this is called imaginary part of the next complex number. I mean the second complex number. So நமக்கு என்ன வந்திருக்கு? AC. First complex number real part, second complex number real part. So real into real. என்ன சிம்பல் வந்திருக்கு? மைனஸ். அப்படியே எழுதுங்க. BD. First complex number imaginary part, second complex number imaginary part. Real real minus imaginary imaginary plus I into என்ன வந்திருக்கு? What you got? A into D. That means real part of the first complex number into imaginary part of the second complex number plus BC அப்படினா imaginary part of the first complex number into real part of the second complex number. So you can remember like this, RR minus II. எப்படி? RR minus II. Real into real minus imaginary into imaginary plus I into இது அப்படியே மாற்றி மாற்றி எழுதிக்கணும். ரியல் இமேஜினரி ப்ளஸ் இமேஜினரி ரியல். அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஆர் வந்தால் என்ன அர்த்தம்? ரியல் பார்ட் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர். நெக்ஸ்ட் ஆர் போட்டால் ரியல் பார்ட் ஆஃப் த செகண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர். அந்த மாதிரி நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும், ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபார்மேட் ஃபார் டூயிங் த மல்டிப்ளிகேஷன் ஆஃப் டூ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து டிவிஷன் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் போனோம். பிஃபோர் தட் வி ஹவ் டு இன்ட்ரடியூஸ் அ நியூ கான்செப்ட் தட் இஸ் கால்டு கான்ஜுகேட் ஆஃப் அ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர். அதை பார்த்துட்டு நம்ம வில் கோ ஃபார் த டிவிஷன் ஆஃப் டூ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ். Okay. The next definition is conjugate of a complex number. Let Z is equal to A plus IB be a complex number, then the conjugate, short conjugate of Z is denoted by
மேலே பார் எழுதணும். z bar. Conjugate of z is symbolically denoted as z bar. And it is defined as z bar is equal to a minus ib. அது ரொம்ப சிம்பிள். ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் z வந்து இந்த மாதிரி இருக்கு வச்சுக்கோங்க, a plus ib னா இதோட கான்ஜுகேட் வந்து நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்றோம், a minus ib ன்னு டிஃபைன் பண்றோம். அதாவது இதுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ரியல் பார்ட்ல எந்த சேஞ்சும் கிடையாது. இது இமேஜினரி பார்ட். இங்க பிளஸ் இருக்கு, இந்த இடத்துல என்ன வருது, மைனஸ் வருது. ஸோ கான்ஜுகேட் ஆஃப் அ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர், ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் நம்ம கான்ஜுகேட் எடுக்கும் போது you must replace the symbol only in the imaginary part. You should not touch the real part. சரியா? imaginary part தான் நீங்க சிம்பலை மாத்தணும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க பாருங்க, if z is equal to 1 plus I, this implies, can you tell me what will be z bar? 1 minus I. imaginary part தான் சிம்பலை மாத்தணும் சொல்லியிருக்கு. இது ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க, if z is equal to root 3 plus I, root 3 plus I, can you tell me what is z bar? root 3 minus I. இப்போ சொல்லுங்க, if z is equal to I root 2 plus 1, what is z bar? First of all, இது வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம்ல கிடையாது. ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் எப்படி இருக்கணும், a plus ib, ஃபர்ஸ்ட் ரியல் பார்ட் தென் இமேஜினரி பார்ட். அப்படிதான் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் அ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் எப்பவுமே இருக்கும். பட் இங்க வந்து என்ன பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் வந்து we have got imaginary part, next வந்து ரியல் பார்ட் இருக்கு. ஓகே, அப்ப நான் என்ன சொன்ன, உனக்கு கான்ஜுகேட் எடுக்கும் போது ஆல்வேஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோ, you have to replace the symbol only in the which part, imaginary part. இங்க தான் சிம்பல் மாற போகுது. எப்படி எழுதணும் இது, minus I root 2 plus 1. உங்களுக்கு யூஸ்வலா நீங்க எப்படி எழுதுவீங்கன்னா I root 2 minus 1 எழுதிடுவேன். அந்த மாதிரி எழுதக்கூடாது. you have to change. எப்பவுமே நீ பார்த்துருப்ப சென்டர்ல தான் சார் சிம்பல் மாறுது, அதனால இங்கே நம்ம சென்டர்ல வந்து I root 2 minus 1 எழுதிடலாம் சார் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. you have to replace the symbol only in the imaginary part. imaginary part தான் சிம்பலை மாற்றணும். or this can be rewritten as 1 minus I root 2. so this is the way to find the conjugate of a complex number. Okay, now we will go for the division of two complex numbers. எப்படி ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரை டிவைட் பண்றது அப்படின்னு பார்க்கலாமா? fourth one, z1 by z2. what is z1? a plus ib by c plus id. நியூமரேட்டர்ல ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர், டினாமினேட்டர்ல ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர். இதை வச்சு நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஸோ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா, what is the denominator, tell me? c plus id. next step is multiply and divide by conjugate of the denominator. what is the denominator? c plus id. இதோட கான்ஜுகேட் என்ன வரும், c minus id. multiply and divide by conjugate of the denominator. okay, denominator பாருங்க எப்படி இருக்கு, it is of the form a plus b into a minus b. a plus b into a minus b. simplify பண்ணா நமக்கு என்ன வரும், you will get c square minus I square d square வருமா? multiply பண்ணா என்ன வரும், a plus b into a minus b. அதான ஃபார்முலா, a square minus b square. so c square minus I square d square வரும். c square, what is the value of I square? I told you I வந்து, what is the value of I? root of minus 1. I square வந்து minus 1, minus of minus 1 into d square. so c square plus d square, that is the denominator. now we have to multiply the numerator. அப்போ follow this rule, real into real. ac minus imaginary imaginary, b into, இங்க plus b, இங்க imaginary என்ன, minus d. முடிஞ்சு போச்சா? plus I into என்ன வரும், real imaginary plus imaginary real. real imaginary, real வந்து என்ன, இங்க a, இங்க imaginary என்ன, minus d plus here what is the imaginary part, b. இந்த இடத்துல என்ன real part, c. simplify பண்ணுங்க, ac plus bd by தனித்தனியா பிரிச்சு எழுதுங்க, c square plus d square
plus I into BC minus AD by, the first எழுதிக்கங்க, BC minus AD by C square plus D square. Like this we will do the division of two complex numbers. இந்த மாதிரி தான் டிவைட் பண்ணணும். சரியா? அந்த மாதிரி எதுக்கு சொல்கிறோம் அப்படின்னா, ஒரு ப்ராப்ளம்ஸ் போடும்போது உங்களுக்கு சில சம்ஸ் அந்த மாதிரி வரும். ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ண சொல்லுவாங்க, ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் ஆட் பண்ண சொல்லுவாங்க, ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் டிவைட் பண்ண சொல்லுவாங்க. எப்படிலாம் டிவைட் பண்ணுறது அப்படின்றது தான் அந்த மெத்தட், அந்த ஃபார்மேட் வந்து உங்களுக்கு டீச் பண்ணுறோம். ஹவு டு டிவைட் த டூ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ், ரைட்? திஸ் இஸ் த ஃபார்மேட். மல்டிப்ளை பண்ண போது ஞாபகம் வச்சுக்கேன் இந்த ரூலை. ரியல் ரியல் மைனஸ் இமேஜினரி இமேஜினரி ப்ளஸ் I இன்டூ ரியல் இமேஜினரி ப்ளஸ் இமேஜினரி ரியல். இந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ரைட். நெக்ஸ்ட் வந்து வில் கோ ஃபார் சம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். Some properties. Take down. First property is Z into Z bar. இதோட வேல்யூ என்ன நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். மேலே எழுதிக்கங்க. Let Z is equal to A plus IB be a complex number. The value we are going to find out. A plus IB into A plus IB the whole bar. A plus IB bar means what? We have to take the conjugate. அப்போ என்ன வரும்? A minus IB. இதை மல்டிப்ளை பண்ணுங்க, என்ன வரும்? You will get A square minus I square B square. A square, I square value என்ன? -1. Minus of minus என்ன வரும்? Plus. So you will get A square plus B square. A B என்றது என்ன அப்படின்னா ரியல் பார்ட் இமேஜினரி பார்ட் அது இருக்கட்டும். பட் both A and B are called real numbers only. ஒரு ரியல் நம்பர் நம்ம ஸ்கொயர் பண்ண என்ன வரும்? ஸ்கொயர், பாசிட்டிவ் நம்பர் ஆகிடும். அதே மாதிரி அந்த ரியல் நம்பர் வந்து நெகட்டிவோ பாசிட்டிவோ எப்படி இருந்தாலும் சரி, ஸ்கொயர் பண்ண என்ன வரும்? பாசிட்டிவ். ஸோ சம் ஆஃப் த டூ ஸ்கொயர்ஸ் டெஃபினட்டாக அது எப்படி இருக்கும்? இட் இஸ் அ நான் ஜீரோ டேர்ம், ரைட்? விச் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ. அதான் இங்கே சொல்ல வரும். சம் ஆஃப் த டூ ஸ்கொயர்ஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் அ நான் ஜீரோ நம்பர். ஓகே, நான் நெகட்டிவ் நம்பர் அப்படி கூட சொல்லலாம். டெஃபினட்டாக நான் நெகட்டிவ் ரியல் நம்பராக தான் அது இருக்கும். ஏன்னா இதை நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணுறோம் இல்லையா, அப்போ அது பாசிட்டிவ் ஆகிடும். இதை ஸ்கொயர் பண்ணும்போது அது பாசிட்டிவ் ஆகிடும். ஸோ பாசிட்டிவ் ப்ளஸ் பாசிட்டிவ் இஸ் ஆல்வேஸ் பாசிட்டிவ். அதான் டெக்ஸ்ட் புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க. இதை எப்படி சொல்லியிருப்பாங்கன்னா நான் நெகட்டிவ் ரியல் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து இதெல்லாம் பாயிண்ட்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நீங்கள், இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம். கான்ஜுகேட் ஆஃப் Z bar is Z. Prove that Z bar the whole bar is Z. அதாவது கான்ஜுகேட் கண்டுபிடிக்கிறோம்ல, அதுக்கு மறுபடியும் கான்ஜுகேட் எடுத்தா you will get back the original complex number. So let Z is equal to A plus IB. Z bar the whole bar is Z ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம். Z வந்து A plus IB ன்னு ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் நீங்கள் அஸ்யூம் பண்ணிக்கோங்க. Now tell me what is Z bar. இதுக்கு நம்ம கான்ஜுகேட் எடுத்தால் என்ன வரும்? A minus IB. Now what is Z bar the whole bar? A minus IB the whole bar is what? Again A plus IB. But what is A plus IB? நம்ம என்ன அஸ்யூம் பண்ணியிருக்கோம்? Z. என்ன ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்தீங்களா? Z bar the whole bar is Z. So this is second property. இந்த மாதிரி third property இருக்கு புக்ல. Third property says that if Z is real, then Z is equal to Z bar. If Z is real, that means Z is purely real. Purely real அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா? இமேஜினரி டேர்ம் கிடையாதுன்னு அர்த்தம். இந்த மாதிரி இருக்கும். If Z is real, that means purely real. You will not have any imaginary part. Okay, right. இப்போ வந்து என்ன சொல்ல போறோம் அப்படின்னா இங்க Z is real, then Z is equal to Z bar. That is what we are going to prove now. So Z is equal to A.
That means what? A is called what? Real part of the complex number. நம்ம தான் இங்கே கொடுத்துட்டோமே, என்ன கொடுத்துருக்கோம்? Z is real கொடுத்துட்டோம். அப்படின்னா நான் என்ன சொன்னேன்? என்ன இருக்காதுன்னு சொன்னேன்? Purely real means what? Purely vegetarian ஹோட்டலில் என்ன இருக்காது? நான் வெஜிடேரியன் இருக்காது. Purely vegetarian தான் அங்கே இருக்கும். அது மாதிரி purely real அப்படின்னா imaginary part அங்கே இருக்காது. That is imaginary part means what? B is 0. புரியுதா? That is B is 0. Then Z is equal to Z bar. அதாவது Z வந்து என்ன வந்திருக்காங்க? What is Z? A plus I0. Right? Call this as equation number 1. And what is Z bar? You will get A minus I0. That is what? A only. இங்கே நம்ம இதை ஏன் எழுதிக்கலாமா? Equation 1 and this is equation 2. So from 1 and 2, see here, both Z and Z bar are equal. That's all. That is the proof says. If Z is real, then Z is equal to Z bar. அதே மாதிரி இது கேஸ் 1. கேஸ் 2 வந்து கான்வர்ஸ்லி அப்படின்னா ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ். இஃப் Z is equal to Z bar, then Z is real. என்ன சொன்னோம்? Z வந்து ரியலா இருந்தா Z is equal to Z bar இருக்கும். அதே மாதிரி ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ்ல போனீங்க வச்சுக்கோங்க, ரியல்னு ஸ்டார்ட் பண்ணி Z ரியல் ஸ்டார்ட் பண்ணா நம்ம எங்க முடிச்சிருக்கோம்? Z equal to Z bar னு முடிச்சிருக்கோம். அதே மாதிரி if Z is equal to Z bar, you have to get what? The original thing. Z is real. அப்படியே 3 பின்னாடி போகும். இப்போ என்ன கொடுத்திருக்காங்க இங்க? It is given that Z is equal to Z bar. Now can you tell me what is Z? What is Z? It is A plus IB. And what is Z bar? A minus IB. You can cancel this A on both the sides. அப்போ நமக்கு என்ன வரும்? You will get IB is equal to minus IB, which is the minus IB inside கொண்டு வாங்க. 2IB is equal to 0. From this B is equal to 0 by 2I, that is 0. Once B 0 ஆகி போச்சுன்னா என்ன அர்த்தம்? Z is purely real, because B is 0 means what? Imaginary part கிடையாதுன்னு அர்த்தம். So this implies, or put B is equal to 0 in star. எங்கேயாவது அசியூம் பண்ணிக்கங்க, மேலே அசியூம் பண்ணிக்கங்க. Let Z is equal to A plus IB, be a complex number அப்படின்னு அசியூம் பண்ணிக்கோ. Call this as star. Now put B equal to 0 in star. So star implies நமக்கு என்ன வரும்? A plus I0, which implies Z is equal to A, which is purely real. So this implies, in the proof நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, if Z is real, ரெண்டு விதமா நம்ம ப்ரூவ் பண்ணலாம். If on only if. This means if and only if Z is equal to Z bar. ப்ரூஃப்லாம் எக்ஸாம்ல கேட்க மாட்டாங்க, அந்த கான்செப்டை நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். That is why we are proving all these things. Z வந்து ரியலா இருந்தா Z ம் Z பாரும் சேமா இருக்கும். அதே மாதிரி if Z is equal to Z bar, then Z is real. இதை க்ளோஸ் பண்ணி பாருங்க. If Z is real, then this implies Z is equal to Z bar. இதை க்ளோஸ் பண்ணி பாருங்க. If Z is equal to Z bar, then this implies Z is purely real. அதான் நம்ம if and only if ரெண்டு விதமா ப்ரூவ் பண்றோம், right? So this is property 3 says. Next property வந்து property number 4. Fourth property is also somewhat important. Let Z is equal to A plus IB, then what is Z bar? A minus IB. We call this as equation number 1. This as equation number 2. Add 1 and 2.
ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி பாருங்க. z plus z bar என்ன வரும்? a plus ib plus a minus ib. ரெண்டு கேன்சல் ஆயிடும். You will get 2 times a. z plus z bar is 2 into, what is the small a called? Small a நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? எப்படி கூப்பிடுவோம்? Real part of z ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? So from this இங்க இருந்து தெரிஞ்சுக்கணும் இனிமே. Real part of the complex number நம்ம எப்படி எழுதலாம் இனிமே? Hereafter you can write z plus z bar by 2. ஒரு real part of the complex number எப்படி எழுதலாம்? Complex number plus its conjugate by 2. அதே மாதிரி subtract பண்ணா என்ன வரும் பார்க்கலாமா? z minus z bar. We will see what happens. Z minus z bar. A plus ib minus a minus ib. A plus ib minus a plus ib. Real part cancel ஆயிடும். 2ib வரும். From this small b என்ன வரும்? Z minus z bar by 2i. So therefore small a க்கு ஒரு பேர் இருக்கு இல்லையா? That is called real part of z. அதே மாதிரி small b என்ன? It is called imaginary part of the complex number z. So imaginary part of the complex number எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம்? You can express as complex number minus its conjugate divided by 2y. எல்லாம் important points, இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். Next one is property number 5. Z1 plus Z2 the whole bar is Z1 bar plus Z2 bar. Left hand side என்ன பண்ணிருக்கோம்? ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரை ஆட் பண்ணிட்டு then we are taking the conjugate. Right hand side ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பருக்கு நம்ம தனித்தனியா செப்பரேட்டா கான்ஜுகேட் எடுத்துட்டு then finally we add. So sum of the conjugate of the sum. Left hand side is called conjugate of the sum of the two complex numbers is equal to sum of their conjugates. புரியுதா? ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரை ஆட் பண்ணிட்டு then we are taking conjugate. அதான் left hand side. Right hand side வந்து என்ன பண்றோம்? ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பருக்கு நம்ம கான்ஜுகேட் எடுத்துட்டு அப்புறம் ஆட் பண்றோம். So conjugate of the sum is equal to sum of their conjugates. இதுலயே நம்ம மைனஸையும் சேர்த்துக்கலாம். அதே மாதிரி conjugate of the difference is equal to difference of their conjugates. Right? மொத்தமா சேர்த்து எழுதிருக்கேன். Next வந்து Z1 into Z2 the whole bar. அதாவது ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு then we are taking conjugate. That is equal to Z1 bar into Z2 bar. எப்படி சொல்றது? Conjugate of the product is equal to product of their conjugates. Conjugate of the product is equal to product of their conjugates. அதே மாதிரி டிவிஷனுக்கும் பண்ணலாம்ப்பா. Z1 by Z2 the whole bar. It is equal to Z1 bar by Z2 bar. Next, eighth proof. Z1 by Z2 the whole bar is equal to Z1 bar by Z2 bar provided Z2 must be a non-zero complex number. Property number 8, this is the last property here. Z power n the whole bar is equal to Z bar the whole power n. சும்மா இந்த ப்ரூஃப் எல்லாம் இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ்க்கெல்லாம் ப்ரூஃப்லாம் கிடையாது ஒன்றும், சும்மா நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. தட் இஸ் எனஃப். இதெல்லாம் புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு? புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் வந்து வில் கோ ஃபார் த ப்ராப்ளம்ஸ். எக்ஸசைஸ் 3.1. Exercise 3.1. First problem, first subdivision.
take down என்ன கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க, express the following complex number in the standard form a plus ib. கொடுத்திருக்கிற காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம்ல எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணணும், ரைட்? அஸ்யூம் பண்ணிக்கங்க, let z is equal to 2 into I minus 3 divided by 1 plus I the whole square. 2 into I minus 3 by, expand பண்ணுங்க இதை, denominators of the form a plus the denominators of the form a plus b the whole square. Expand பண்ண என்ன வரும், 1 plus I square plus 2y, கரெக்டா? Which is 2 into I minus 3 divided by 1. What is the value of I square? Minus 1 plus 2y. 1 minus 1 வந்து will get cancelled. 2 into I minus 3 by 2y. This 2 and 2 will get cancelled. I minus 3 by I. And this can be written as I by I minus 3 by I. What is that I by I? 1 minus 3 by I. So 1 plus 3 into minus 1 by I. இந்த மாதிரி எழுதலாமா? மைனஸை இந்த மாதிரி பிரித்து எழுதிருக்கேன். ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் என்ன வரும்? மைனஸ் தானே. ஸோ 1 plus 3, you will see what is the value of minus 1 by I. Multiply and divide by I. இந்த மாதிரி பண்ணணும். Multiply and divide by I. Tell me what is minus 1 into I? Minus I by, what is I into I? I square. Tell me what is the value of I square? Minus 1. Minus minus cancel ஆயிடுமா? You will get I. மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Minus 1 by I அப்படின்னா I. அதே மாதிரி 1 by I அப்படின்னா it is minus I. So now finally tell me what is the value of minus 1 by I? It is I. பாருங்க, ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம்ல கொண்டு வந்துட்டோமா? A plus IB. அந்த மாடலில் நம்ம கொடுத்தாச்சு இப்போ ஆன்சரை, இல்லையா? ஸோ திஸ் எம்ப்ளாயிஸ் real part of z is 1 and what is the imaginary part of z? Plus 3. இதெல்லாம் வந்து 3 மார்க்ஸில் கேட்பாங்க. 3 மார்க்ஸில் 2 சப்டிவிஷனாக கேட்கலாம். Next one, you take down the second subdivision. Let z is equal to 1 plus I into 1 minus 2I divided by 1 plus 3I. இப்போ அந்த numerator multiply பண்ணுங்க. What is that formula? You can easily remember that formula. Real real minus imaginary imaginary plus I into real imaginary plus imaginary real. Denominator அதே தான், 1 plus 3I தான். Real real 1 into 1 minus imaginary imaginary. இங்கே imaginary part என்ன? 1. இந்த இடத்துல imaginary part வந்து minus 2 plus I into real imaginary. Real is 1. Real part 1. இங்கே imaginary part வந்து minus 2 plus imaginary real. இங்கே imaginary வந்து 1. இங்கே real part is 1. So 1 plus 2 plus I into minus 2 plus 1 by 1 plus 3I. What is 1 plus 2? 3. What is 1 minus 2? Minus 1. அப்போ minus I வருமா? By 1 plus 3I. Again, this is not in the standard form. What is the question? We have to express the given complex number in the standard form a plus IB ல நம்ம கொடுக்கணும் ஆன்சர். So 3 minus I by 1 plus 3I is 3 minus I by 1 plus 3I. இந்த மாதிரி வந்தாவே எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Always multiply and divide by conjugate of the denominator. What is the denominator? 1 plus 3I. இது conjugate என்னப்பா? 1 minus 3I. Multiply and divide by conjugate of the denominator. இந்த இடத்துல denominator என்ன வரப்போகுது? 1 plus 3I into 1 minus 3I. 1 square minus 9 into I square. அதே மாதிரி அந்த டெக்னிக்கை ஃபாலோ பண்ணுங்க. ரியல் ரியல் 3 into 1 3 minus imaginary imaginary
இமேஜினரி வந்து இங்கே -1, இங்கே -3. நடுவில் மைனஸ் சிம்பிள் எப்பவும் போடணும். பட் இங்கே இமேஜினரி பார்ட் வந்து -1, இங்கே -3. வாட் இஸ் -1 into -3? 3 plus I into ரியல் இமேஜினரி தானே. ரியல் இமேஜினரினா என்ன வரும்? 3, இங்கே -3. ஸோ -9 plus imaginary real. Imaginary real. What you will get? Imaginary வந்து இங்கே -1, இங்கே +1. அப்போ -1. புரிஞ்சுதா? Now 3 minus 3 is 0 plus I into -10 by 1 square is 1 minus 9 into what is the value of I square? You all know that it is -1. So finally -10I by 1 plus 9 minus 10I by 10, it is equal to -I. So this implies, even though you have to express this in the standard form, a plus ib. எப்படி கொடுக்கிறது ஆன்சரை? 0 minus I எழுதலாமா? -I. எனியோ இது என்ன ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மில் வரல. ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மில் எப்படி பார்க்கணும்? சென்டரில் ப்ளஸ் இருக்கணும். a plus ib. 0 plus கரெக்டானு பாருங்க. 0 minus I இந்த மாதிரி எழுதியிருக்கேன். 0 plus I into -1. So now tell me, what is the real part of the complex number? 0. And what is the imaginary part of the complex number? -1. So therefore, real part of the complex number is 0. And imaginary part of the complex number is -1. That's all. So we will see in the next class, right?